Thanks everyone for joining us today. The guys were just bugging me that I might need a soapbox so you could see me over the podium before we came out here. I just want to start by thanking you for being here as I prepare to introduce my private member's motion 167 on rural crime. I'm here with the Shadow Minister for National Security and Public Safety, Pierre Paulus, and the chair of the Alberta Caucus and one of the leads of the Alberta Rural Crime Task Force, MP Blaine Calkins. And I just want to thank all my Conservative colleagues here today for their support and to recognize the work that's been done by the Alberta Rural Crime Task Force as they have worked with MLAs, municipal representatives, and citizens in rural crime watch associations all across the province. And I want to thank Conservative colleagues from all rural communities and right across Canada for their support for this motion. I know that they hear the same frustration and fear and anger from constituents that I hear from the people that I represent in Lakeland. Motion 167 calls on the Public Safety and National Security Committee to conduct a comprehensive and current federal assessment of crime rates and trends and an analysis of RCMP policing and staff resources, along with provincial and municipal and Indigenous policing relationships in rural and remote communities across Canada. This motion is a first step to making concrete recommendations to improve rural crime prevention and to take action to reduce emerging crime rates in rural communities. I want to explain why this federal motion is necessary. It's because 2015 was the first time that police-reported crime in Canada increased in more than 12 years, and it increased again in 2016. So our constituents' experiences and the urgency of the crisis that they face are clearly reflected in recent statistics, and a comprehensive examination of factors relating to rural crime has just not yet been undertaken or assessed at the federal level by the Standing Committee on Public Safety and National Security. Small towns and rural areas across Canada, in particular in Western Canada, the Northwest Territories and New Brunswick, are hit hard with break-ins, robberies, thefts, and property crime. Nationally, more than 1 in 10 RCMP positions are vacant, and in Alberta, as of April 2017, 230 positions remain unfilled. RCMP members themselves say they are concerned about their own safety and about the safety of the communities in which they work across Canada. They cover incredibly large areas with limited resources and staff shortages and all the unique challenges that come with policing rural areas. Rural crime is the #1 issue that I hear about from constituents in Lakeland. My constituents tell me consistently it's now at a point where they know more people who have been robbed than who haven't, and the break-ins and the thefts are putting at risk farm families, people in small towns and businesses right across the country with escalating violence. I just want to leave you with words from a lady who wrote me. I think she lives actually in Blaine's Riding in central Alberta, and she summed up why we need real action on rural crime. She speaks for, I think, many of our constituents and talks about the reality of what they're facing there. She says, if we do not feel safe in our homes, and that's what we hear from increasingly from rural Canadians, then there needs to be an establishment of why we do not feel safe. And I hope this motion, in this one small way, as a private member and a member of the opposition, can be a first step to coming up with recommendations to take real action to combat rural crime. Well done. Thank you. Good job, Shannon. Thank you. I think, or do you want to say a few? Pierre first. Le mic, puis peux-tu aller là? Go ahead. Comme il est. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour appuyer mes collègues de l'Alberta et mes collègues, surtout Shannon, pour sa motion. Car vous savez, actuellement, il y a un grave problème. Vous savez qu'on a des graves problèmes de sécurité dans les grandes villes avec le crime organisé, mais également dans les régions rurales. Les régions rurales au Canada souffrent d'un manque de policiers de la GRC. Donc, actuellement, ma collègue demande de déposer une motion pour qu'il y ait une étude au Comité de la sécurité publique qui puisse faire la lumière, faire une étude pour voir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour aider nos policiers, aider la GRC. Parce qu'actuellement, là, il y a vraiment un manque d'effectifs. On a des problèmes d'effectifs qui sont complètement épuisés.
Les problèmes à la frontière qu'on a eus depuis un an ont demandé beaucoup de ressources d'aller aider les agents des services frontaliers. Donc actuellement, la GRC est complètement débordée et les crimes continuent à augmenter dans les régions, particulièrement en Alberta, mais un peu partout au Canada, où la GRC doit s'occuper du territoire. Donc je crois que c'est une motion qui est pleine de sens, et on espère que tout le monde va voter pour. Merci. Excuse-moi. Je voulais dire un mot, mais sur la réforme du système de justice demain, bon, c'est un sujet un peu parallèle, mais je voudrais avoir vos attentes parce qu'on veut essayer de réduire les délais. Il est question de réduire le recours aux enquêtes préliminaires, entre autres. Est-ce que c'est une solution selon vous? Bien, écoutez, pour l'instant, nous, on n'a pas vu encore ce qui a été déposé. Ce qui est important pour nous, c'est toujours de voir est-ce que les libéraux veulent réduire, faciliter Excusez-moi, parce qu'on m'a dérangé de ce côté-là. Là. Donc, pour nous, c'est important de voir, encore une fois, est-ce que le gouvernement veut faciliter la vie aux criminels contre les victimes. Donc, on va voir ce qu'ils vont proposer, puis on espère que ce ne sera pas encore des mesures facilitatrices en faveur des criminels. Peut-être que ça a eu un effet Bien, souvent, ce qu'on fait, c'est de diminuer les peines. Il y a toujours des choses pour aider les criminels au lieu d'aider les victimes. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un besoin d'alléger, d'essayer de... Bien, pour nous, ce qui a été mis en place depuis 10 ans par les conservateurs, ça faisait plein de sens. Ça faisait plein de sens pour les victimes. Puis là, maintenant, on ne comprend pas pourquoi que les libéraux veulent encore une fois réduire ça. Toujours encore une fois à l'avantage des criminels au lieu des victimes. Avec l'arrêt Jordan, en ce moment, vous ne pensez pas qu'il faut... Oui, mais ça, c'est des choses à voir, évidemment. C'est pour ça que je vous dis, on va voir ce qu'il y en est là, plus en détail. L'arrêt Jordan, effectivement, c'est un problème. Ça prend des juges. Il faut qu'ils nomment des juges pour qu'on puisse désengorger le système de justice. Mais là, on va voir demain les détails. Reaction to like what wasn't in the gun bill, because I know that your colleagues had raised some questions about like there wasn't enough about crime in cities, there wasn't enough about crime elsewhere. Like you putting forth this motion comes after the gun bill. Are those two related? We've been developing this motion for many months, and I first talked about rural crime in my first speech in January 2016 in the House of Commons. My colleagues have been working for months, meeting in their constituencies to hear from victims of crime and also with law enforcement, municipal representatives, MLAs about the combined government action that must be taken to combat rural crime. And so it's been under development for many months. I can say a couple of years ago, what I heard about most on the doors were oil and gas job losses and the economy. But it is very striking that right now, the number one thing I hear across my very large rural riding, which is more than 34,000 square kilometers, in every small town and every rural area, across all of the regions, the number one concern I hear about is rural crime. And that's my biggest motivator for bringing forward this motion on behalf of my constituents.